Hello students, the last class we see the definition of redox reactions. Redox reactions, reduction and oxidation. The combination of reduction and oxidation is called redox reaction. Reduction. What's the meaning of reduction? Reduction means gain of electrons, gain of hydrogen atoms, or loss of oxygen. Loss of oxygen is called reduction. ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించిన ఏ చర్యలు ఎలక్ట్రాన్లు గ్రహించబడ్డా లేదా హైడ్రోజన్స్ గ్రహించబడ్డా ఆక్సిజన్ కోల్పోబడ్డా ఆ చర్యలు ఏమని పిలుస్తున్నాము? క్షయకరణ చర్యలు. ఏమని పిలుస్తున్నాం? క్షయకరణ చర్యలు. ఆక్సిడేషన్. What is another word? Oxidation. ఆక్సీకరణ చర్యలు. ఆక్సీకరణ చర్యలు. Loss of electrons. Oxidation. Loss of hydrogen atoms. Oxidation. Gain of oxygen. Gain of oxygen atoms. Oxidation. ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయినా హైడ్రోజన్ కోల్పోయినా ఆక్సిజన్ గ్రహించిన ఆ చర్యను ఏమని పిలుస్తున్నాము? ఆక్సీకరణ చర్య. క్షయకరణ చర్య, ఆక్సీకరణ చర్య. ఈ రెండు చర్యలు ఒకే చర్యలు జరిగితే వాటిని ఏమని పిలుస్తున్నాము? రెడాక్స్ చర్యలు. ఏమని పిలుస్తున్నాం వాటిని? రెడాక్స్ చర్యలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, reduction కి half O2 plus 2 electrons gives O minus 2. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఏం చేసింది? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గ్రహించుకుంది, దేనిగా మారిపోయింది? O-2. సో ఎలక్ట్రాన్స్ గ్రహించుకుంది కాబట్టి ఏ చర్య ఇది? క్షయకరణ చర్య, రిడక్షన్ రియాక్షన్. సో హియర్ Mg gives Mg plus 2 electrons. మెగ్నీషియం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని కోల్పోయి Mg+2 గా మారింది. ఇదే చర్య ఆక్సీకరణ చర్య. ఎలక్ట్రాన్స్ కోల్పోయింది కాబట్టి ఏ చర్య? ఆక్సీకరణ చర్య. లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్, that's why it is oxidation. Gaining of electrons here, it is reduction. Now I am writing Mg plus of O2 gives MgO. Mg plus of O2 gives MgO. Now this reaction is called as redox reaction. What is this reaction? Is called redox reaction. So here to here, Mg, here oxidation state is +2. Now this process is oxidation, and here to here, your oxidation state is -2. So the process is reduction. So now this is called as redox reaction. Which reaction it is? Redox reaction. Now another term, another word we have to learn: oxidizing agent, reducing agent. Reducing agent or reductant. క్షయకరణ కారకం. క్షయకరణ కారకం. క్షయకరణి. క్షయకరణ కారకం, క్షయకరణి. Another word, oxidizing agent. What is another word? Oxidizing agent. Oxidizing agent or oxidant. ఆక్సీకరణ కారకం. ఆక్సీకరణ కారకం. ఆక్సీకరణి. The shortcut I am writing it is RA, and here I am writing shortcut OA. Oxidizing agent and it is reducing agent. క్షయకరణ కారకము, ఆక్సీకరణ కారకము. ఏంటిది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్? రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఆల్వేస్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్. రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అనేది దేనిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది? ఆక్సిడేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. సో ఆక్సిడేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం మూలంగా వాట్ ఇట్ కెన్ డూ? ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ ఆక్సిడేషన్. మీన్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద అపోనెంట్? It is reducing the opponent. So what it is doing the opponent? Reducing. ఇతర కారకాన్ని ఏం చేస్తుంది? ఇతర సమ్మేళనాన్ని ఏం చేస్తుంది? క్షయకరణం చెందిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాము? రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. So reducing agent means it should undergo oxidation. Like that,
oxidizing agent, it should undergo reduction. దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, క్షయకరణంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. తను క్షయకరణం చెందుతుంది కాబట్టి వాట్ ఇట్ కెన్ డూ అపోనెంట్, ఇట్ కెన్ డూ అపోనెంట్ ఆక్సిడేషన్, or it can do opponent oxidation. That's why it is called as oxidizing agent. That's why it is called as reducing agent. For example, I am taking an example, that is Na plus Cl2 gives NaCl. Na plus Cl2 gives NaCl. So now this is redox equation. What is this? Redox equation. Here oxidation state of Na is 0 and here the chlorine oxidation state is 0. Now here the oxidation state of sodium is +1 and chlorine oxidation state is -1. So therefore I am splitting the reaction. First off, oxidation off. So Na will give Na plus 1 electron. Now the reduction part, 2Cl2 plus 2 electrons will give 2Cl minus. Now this is reduction off and this is oxidation off. So now 2 electrons get cancelled. Now that is 2Na plus Cl2 gives 2NaCl. Now this is oxidation process. So in the oxidation process, what happened here? Sodium lost electrons. Losing the electrons. So now these electrons lost by the sodium gained by the chlorine. So now sodium losing electrons, it is undergoing oxidation. Means for this oxidation, what is happening? The loose electrons it gained by the chlorine. This chlorine is undergoing reduction. Now for the reduction of chlorine, who is responsible? Sodium. That's why sodium is called as reducing agent and chlorine is called as oxidizing agent. Sodium is a reducing agent and chlorine is a oxidizing agent. So reducing agent, oxidizing agent. Reducing agent or reductant means it can do opponent reduction. Oxidizing agent or oxidant means it can do opponent oxidation. For that it has to undergo reduction and this one has to undergo oxidation. Let us take one more example. Zn plus copper sulfate, ZnSO4 and C. ZnSO4 and C. Same like this. Here also the oxidation state of zinc is 0. Here the oxidation state of zinc is +2. Here the copper oxidation state is +2. Here copper oxidation state is 0. So here to here, which process it is? Oxidation process. And here to here, which process it is? Reduction process. Zn +2 గా మారడం అనేది ఆక్సిడేషన్, Cu +2 Cu గా మారడం అనేది రిడక్షన్, క్షయకరణము. సో ఇక్కడ కూడా రెండు ఆఫ్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి. ఆక్సిడేషన్ పార్ట్ Zn will give Zn +2 plus 2 electrons. Reduction part Cu +2 plus 2 electrons will give Cu. So Zn Cu +2 will give Zn +2 plus C. So this is an example of, this is also oxidation reduction, and here zinc is reducing agent and Cu +2 is oxidizing agent. Now, so here if you observe what happened here, ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లో, what is the solution? Copper sulfate solution లో they kept a zinc rod. కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఒక జింక్ రాడ్ పెట్టడం జరిగింది. సో కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లో జింక్ రాడ్ పెట్టి కాసేపు అయిన తర్వాత గమనిస్తే ఏం జరిగింది అంటే the solution is becoming colorless. Actually copper sulfate solution is a blue color solution. సో కాసేపటికి ఏం జరగడం గమనించింది, ఈ సొల్యూషన్ కలర్ లాస్ అవుతూ ఈ రాడ్ పైన సో కాపర్ డిపాజిట్స్ గమనించడం జరిగింది. ఆ రాడ్ పైన ఏం గమనించడం జరిగింది? కాపర్ డిపాజిట్స్ గమనించడం జరిగింది. అంటే
ఇక్కడ ఏం చేయలేదు, మనం స్పాంటేనియస్ గా జస్ట్ పోయి జింక్ రాడ్ ని కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లో ఉంచాము. మెల్లగా ఈ జింక్ రాడ్ దేనిగా మారిపోయింది, సొల్యూషన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. సొల్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి కాపర్ దేనిపైన వచ్చింది, ఈ రాడ్ పైన డిపాజిట్ అవ్వడం జరిగింది. ఇట్స్ ఎ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద సేమ్ ఫినామినా ఇన్ ద రివర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am taking the zinc sulfate solution and keeping copper rod. Keeping which rod? Copper rod. So don't observe anything, nothing will happen here. You cannot detect any single Cu+2 ions in the solution of zinc sulfate solutions. So zinc sulfate solution లో మీకు ఒక కాపర్ అయాన్ కూడా లభించదు. ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ అయాన్ లో మనకి ఏం లభిస్తున్నాయి, Zn+2 ions లభిస్తున్నాయి. Let us do one more example. So Cu plus AgNO3 solution. Cu plus AgNO3 solution. And the answer CuNO3 taken to plus 2Ag plus. Plus 2Ag plus. Here oxidation state 0. Here oxidation state is plus 1. Here oxidation state is plus 2. Same phenomena. What we did here. So silver nitrate solution, and the silver nitrate solution, what we kept, copper rod. This is silver nitrate solution. Silver nitrate solution లో ఏం ఉంచడం జరిగింది, మనం కాపర్ రాడ్ ఉంచడం జరిగింది. సో కాపర్ రాడ్ ఉంచడం జరిగితే కాసేపటికి ఏమైంది, ఈ సొల్యూషన్ ఇస్ బికమింగ్ కలర్. మళ్ళీ కాపర్ సాల్ట్ ఉంది కాబట్టి కాపర్ మూలంగా దిస్ ఇస్ బికమింగ్ కలర్ సొల్యూషన్. అంటే ఈ సొల్యూషన్ లో మనకి ఏ అయాన్స్ ట్రేస్ అవుట్ అయినాయి, Cu+2 అయాన్స్ ట్రేస్ అవుట్ అయినాయి. సో ఇఫ్ యూ డూ ద సేమ్ ఫినామినా, ఇదే సేమ్ ఫినామినా. So take the copper nitrate solution. Take the copper nitrate solution. Keep the silver rod. Copper nitrate solution తీసుకొని ఏం చేయండి, సిల్వర్ రాడ్ ఉంచండి. There is no ions will be found in the solution. No Ag+ ions will found here. ఎలాంటి Ag+ ions మీకు ఎందులో లభించవు, సొల్యూషన్ లో లభించవు. Now this concept is called as competitive electron transfer. What is the topic is called as a competitive electron transfer. So what is the use of this concept? So based on this competitive electron transfer, so we can assume one point. So among what the metals we observed here, so one is zinc. What the metals we observed, zinc, and another example copper, and another example silver. So based on this experiment we can observe that so zinc is more reactive than copper, copper is more reactive than silver. Because zinc is losing electrons easily comparing with the copper. Copper is losing electrons easily comparing with the silver. So therefore, this is the order of electron losing tendency. So this order is what? Electron losing tendency. So more electron losing tendency means more active. More the electron losing tendency means more active. So now out of these three metals, which is the more active? Zinc is the more active. So based on these experiments, now we can develop a series, or we can develop that metal activity series. We can develop a series that which metal activity series. Metal activities ni మనం ఏం చేయొచ్చు, ఏది అత్యధికంగా చర్యాశీలత కలిగి ఉంది అనేటువంటి ఒక క్రమాన్ని ఏం చేయొచ్చు, తయారు చేయొచ్చు మనం. సో based on this experiment we are preparing electrochemical series. We are preparing what? Electrochemical series. Electrochemical series కూడా తయారు చేయడం జరిగింది. So this electrochemical series, based on this electrochemical series we can construct the cells. We can construct the cells or batteries, primary batteries, secondary batteries, especially galvanic cell. The first example we discussed, this is the main principle in the construction of a galvanic cell. Main principle in the construction of a galvanic cell. Next concept, rules to assign oxidation state or oxidation number. Oxidation number. Oxidation number. What is oxidation number? Oxidation number is an imaginary charge and an atom in a molecule. Oxidation number is an imaginary charge and an atom in a molecule. ఒక అణువులోని ఒక పరమాణువు పైన ఊహించుకునేటువంటి ఊహాత్మక ఆవేశాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాము, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్, ఆక్సీకరణ సంఖ్య అని పిలుస్తున్నాము. ఆక్సీకరణ సంఖ్య. సో ఒక అణువులోని వివిధ పరమాణువుల యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్యలను మనం ఏం చేయొచ్చు, కొన్ని నియమాల ఆధారంగా లెక్కించవచ్చు. Let us see the rules to assign oxidation number. Oxidation number is an imaginary charge, an atom in a molecule. So before the rules,
let me explain you one point. For example, I am taking AB molecule. I am taking which example? AB molecule. And AB molecule is a covalent molecule. I am assuming it is which molecule it is? Covalent molecule, samyojiniya sammelamu. And I am assuming, so B electronegativity. So E electronegativity of B is greater than electronegativity of A. I am assuming electronegativity of B is more than electronegativity of A. AB అనే ఒక సమ్మేళనం తీసుకున్నాను, దాన్ని ఏం సమ్మేళనం అనుకుంటున్నాను? సంయోజనీయ సమ్మేళనం అనుకుంటున్నాను. ఈ సంయోజనీయ సమ్మేళనం అనుకుంటూ ఇందులో B యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది దేనికంటే ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటున్నాను? A యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కంటే ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అలాట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే the blind, so which is the element with high electronegativity gets negative charge. The element with the high electronegativity gets which charge? Negative charge. The element with the lower negativity gets positive charge. High electronegativity, రుణ విద్యుదాత్మకత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరమాణువుకు మీరు ఏం ఛార్జ్ ఇవ్వాలి? రుణావేశాన్ని ఇవ్వాలి. రుణ విద్యుదాత్మకత తక్కువగా ఉన్న పరమాణువుకి ఏ ఛార్జ్ ఇవ్వాలి? పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇవ్వాలి. And 1 ఇవ్వాలా, 2 ఇవ్వాలా, 3 ఇవ్వాలా అనేది దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది సిచ్యువేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ రైటింగ్ AB. A మరియు B ల మధ్య ఒక బాండ్ రిప్రజెంట్ చేశాను. ఏమనుకుంటున్నాం మనం? B is highly negative, we are assuming. So therefore here it is -1, this is +1. -1 +1. For example, it is like this. A double bond B. A double bond B. Now you can assign it is -2 and it is +2. It's -2 and +2. I'm taking one more example. So XY. So assuming it is ionic compound. XY అనే example తీసుకున్నాను. I'm assuming this is which compound? Ionic compound. So ionic compound means, what is the meaning of ionic compound? Definitely there will be one cation and one anion. For example, X is cation, it carries which charge? Positive charge. If Y is anion, it carries which charge? Negative charge. X మనం cation అనుకుంటే ఏ చార్జ్ ఉంటుంది దానిపైన? పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. Y anion అనుకుంటే దానిపైన ఏ చార్జ్ ఉంటుంది? నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. So this is one of the main principle involved in the allotment of oxidation numbers. So now rules to assign oxidation number or oxidation state. Oxidation number లేదా oxidation state ని అసైన్ చేయడానికి రూల్స్ చూద్దాం కొన్ని. For example, first rule 1. So rule 1, if you take any atom in the free state or uncombined state, in the free state or in the uncombined state, its oxidation state is 0. స్వేచ్ఛా స్థితిలో ఏదైనా ఒక పరమాణువు స్వేచ్ఛా స్థితిలో ఉంది అంటే దాని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంతగా తీసుకోవాలి? 0గా తీసుకోవాలి. దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంతగా తీసుకోవాలి? 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ రైటింగ్ Na. ఎవరితో బాండ్ అయ్యలేదు, అది Na ఒంటరిగా ఉంది, ఫ్రీగా ఉంది, అన్కంబైన్డ్ స్టేట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు దీని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సల్ఫర్ 0, క్లోరిన్ 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్లోరిన్ 0. సో ఫ్రీ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంత తీసుకోవాలి? 0గా తీసుకోవాలి. నౌ అనదర్ రూల్. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ కనబడింది. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కనబడింది. So if you get first year group element in any compound, so blindly you can take their oxidation states as +1. Blind గా మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత తీసుకోవచ్చు? +1 గా తీసుకోవచ్చు. లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం, సీసియం, ఫ్రాన్సియం ఏదైనా ఎంత తీసుకోవచ్చు? +1. సో లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం, సీసియం ఇవి ఎక్కడ కూడా మీకు కాంపౌండ్ రూపంలో కనబడితే బ్లైండ్ గా వాటి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంతగా తీసుకోవచ్చు? +1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ రైటింగ్ NaCl. ఇస్ ఎ కాంపౌండ్. ఈ కాంపౌండ్ ఏం కనబడుతుంది మీకు? Na కనబడుతుంది. సో బ్లైండ్ గా ఎంత తీసుకోవచ్చు మీరు? +1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, KCl. ఈ కాంపౌండ్ లో K కనబడుతుంది. సో బ్లైండ్ గా ఎంత తీసుకోవచ్చు? ఆన్సర్ +1. రూల్ థర్డ్, ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వాట్? +2. సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కింద తీసుకోవాలి +2. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ మీరు కెమికల్ బాండ్ లెసన్ లో నేర్చుకున్నారు.
chemical bond lesson low. For example, I am taking sodium. What is the atomic number of sodium? 11. And according to octet rule, if you lose one electron, it gets the outermost means octet configuration. So that is 1s2, 2s2, 2p6, and which it can lose which one? 3s electron. So this is noble gas configuration. After losing electron, you can write Na plus. So like that for the second year group elements is how much it is? +2. Second year group elements are ready to lose the 2 electrons. Ready to lose the 2 electrons. That's why what is the oxidation state of second year group elements? +2. For example, MgCl2. The answer +2. For example, barium sulfate. The answer +2. So for example, strontium chloride. The example +2. CaCl2. The example +2. Okay. For second year group elements, what is the blind answer? +2. For fluorine, in the case of fluorine, so already I explained you, we are allotting the oxidation numbers based on the electronegativity in the combined state when they are in the combined state. So in the periodic table, the fluorine is a highly electronegative element. Fluorine is highly electronegative element. So therefore, in all its compounds, always fluorine gets which oxidation number? -1. మీరు ఫ్లోరిన్ యొక్క ఏ కాంపౌండ్ తీసుకున్నా కానీ అందులో ఎంత ఉంటుంది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్? -1 గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HF -1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ OF O2F. సో ఎంత ఉంటుంది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? -1. ఫ్లోరిన్ -1 oxidation state ni exhibit చేస్తుంది. Other than -1, the another oxidation state of the fluorine is how much? 0. Rule 5. Oxygen. The common oxidation state of oxygen is -2. Common oxidation state of oxygen -2. Oxygen యొక్క common oxidation state ఎంత? -2. Exceptions. Exceptions గురించి మాట్లాడదు. In peroxides. In peroxides. Peroxides సమ్మేళనాల్లో ఆక్సిజన్ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. పెరాక్సైడ్స్ లో what is the oxidation state of oxygen? -1. For example, H2O2, O2F2. సో ఇలాంటి కేసెస్ లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత ఉంటుంది? ఆక్సిజన్ -1 ఉంటుంది. In superoxides. In superoxides, what is the oxidation state of oxygen? -1/2. What is the oxidation state of oxygen? -1/2. KO2. What is the example for superoxide? KO2. In the case of KO2, what is the oxidation state of oxygen? -1/2. -1/2. With fluorine. When oxygen with fluorine. When oxygen with fluorine. It shows positive oxidation state. It shows which oxidation state? Positive. Only two examples. One is OF2 and another one is O2F2. One is OF2 and another one is O2F2. So, among the oxygen and fluorine, fluorine is highly electronegative. Therefore, automatically, oxygen gets which charge? Positive charge. So, in this case, the oxidation state of oxygen is +2. In this case, the oxidation state of oxygen is +1. What is the oxidation state of oxygen? +1. In the case of OF2, +2. In the case of O2F2, what is the oxidation state of fluorine? +1. Next, hydrogen. What is the next one? Hydrogen. So hydrogen always +1. What is the oxidation state of hydrogen? Always which one? +1. Exception. What is the exception? So when it is in metal hydrides. When it is in metal hydrides. Metal hydrides. What is the oxidation state of hydrogen? -1. What is the oxidation state of hydrogen? -1. So when it is with the metals, first year group elements or second year group elements, it shows how much oxidation state? -1. For example, NaH.
What is oxidation state of hydrogen? -1. So for example, MgH2. What is oxidation state of hydrogen? -1. Next, another rule. The sum of the oxidation states of all the atoms in a molecule should be equal to 0. The sum of the oxidation state of all the atoms in a molecule should be equal to how much? 0. For example, I am writing this NaCl. I am writing NaCl. What is the oxidation state of sodium? +1. What is the oxidation state of chlorine? -1. So +1 plus -1 is equal to how much? 0. The sum of the oxidation states of all the molecule, sum of the oxidation states of all the atoms in a molecule should be equal to how much? 0. If given one is ion, for example, I am giving like MnO4 minus. I am giving you MnO4 minus. So in this case, the sum of the oxidation states of all the atoms should be equal to charge on that ion. ఇలాంటి కేసెస్ లో ఇందులో ఉన్నటువంటి పరమాణుల యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితుల మొత్తం ఈ అయాన్ పైన ఎంత ఆవేశం ఉందో అంత ఆవేశానికి సమానంగా రావాలి. ఎంత ఆవేశం ఉందో అంత ఆవేశానికి ఏం చేయాలి? సమానంగా రావాలి. Sum of the oxidation states of all the atoms in that ion should be equal to charge on that ion. If ion in the free state, ions in the free state means for example like Fe+2, like Fe+3, like Pb+2, like Cr+3. What is the charge there? That there is oxidation state. ఈ కేసులో వాటి పైన ఎంత ఛార్జ్ ఉందో అదే వాటి యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Fe+2. So now the oxidation state of iron is how much? +2. Here +3. Here +2. Here +3. And rule number 10. The maximum oxidation state on any element is equal to its group number. The maximum oxidation state of an element is equal to its group number. Maximum oxidation state or number equal to group number is equal to group number. Minimum oxidation number, group number -8. Group number -8. The maximum oxidation number equal to group number. The minimum oxidation number is equal to group number -8. These are the rules to assign oxidation number or oxidation state. What's the first rule? Free state, స్వేచ్ఛా స్థితిలో ఏ మూలకం యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి అయినా ఎంతగా తీసుకోవాలి? 0గా తీసుకోవాలి. In the free state, the oxidation state or oxidation number of any element is how much? 0. And for example, sodium ఎంత తీసుకున్నాం ఇక్కడ? 0. Sulfur 0. Chlorine 0. First A group elements కనబడింది అంటే in any of their compounds, the first A group elements will exhibit how much oxidation state? +1. First A group element మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు అంటే ఆక్సిడేషన్ ఎంత తీసుకోవచ్చు మీరు? +1. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, in those compounds, so they exhibit how much oxidation state? +1. And second A group elements. For the second A group elements, the blind answer is how much? +2. So take any second A group elements, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. So what are their oxidation states in their compounds? +2. Second A group elements ఎంత oxidation state ని exhibit చేస్తాయి? +2 oxidation state ని exhibit చేస్తాయి. Fluorine. So fluorine oxidation state ఎంతగా తీసుకోవాలి? -1. Fluorine atomic number is 9. One electron short to get the nearest noble gas configuration. It requires 1 electron. So highly electronegative element in the periodic table. That's why it gets which oxidation state? -1. Other than the -1, for fluorine another oxidation state is how? 0. And for oxygen, the common oxidation state of oxygen -2. సాధారణ చాలా సమ్మేళనాల్లో ఆక్సిజన్ ప్రదర్శించేటువంటి సాధారణ ఆక్సీకరణ స్థితి ఎంత? -2. సాధారణ ఆక్సీకరణ స్థితి ఎంత? -2. ఎక్సెప్షన్స్, పెరాక్సైడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు పెరాక్సైడ్స్ లోపల ఆక్సిజన్ ఎంత ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది? -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఎంత ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది? -1. సూపర్ ఆక్సైడ్స్ లో ఎంత ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది? -1/2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ KO2. In the case of KO2, what is oxidation state on the oxygen? -1/2. In the case with fluorine,
when it is combining with the fluorine. With the fluorine, it can form only two compounds. One is OF2 and another one is O2F2. OF2 and O2F2. ఈ రెండు సమ్మేళనాల్లో ఆక్సిజన్ ప్లస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. In the case of O2F2, it's a +2. In the case of OF2, it is +2. O2F2, it is how much? +1. And in the case of hydrogens, so hydrogen always, what is oxidation number? +1. Exception. So in the metal hydrides, or when it is combining with the metals like first A group elements, second A group elements, it exhibit how much oxidation state? -1. And the sum of the oxidation state of all the atoms in a molecule should be equal to 0. ఒక అణువులోని వివిధ పరమాణువుల యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితుల మొత్తం ఎంత సమానం కావాలి? 0 కి సమానం కావాలి. అండ్ ఒకవేళ ఇవ్వబడింది అయాన్ అయితే ఆ అయాన్ లో వివిధ పరమాణువుల ఆక్సీకరణ స్థితుల మొత్తం ఆ అయాన్ పైన ఉన్నటువంటి ఆవేశంకి సమానం అవుతుంది. The sum of the atomic oxidation states of all the atoms should be equal to charge on that ion. And free states, for example, ఈ మాదిరిగా ions ఇవ్వబడ్డాయి Ap+2, Ap+3, Pb+2, Cr+, they are in the free state, not combining with anyone. So now what is there? What is the charge there? That is equal to oxidation state. ఇక్కడ Fe+2 రాసాం. So its oxidation state is +2. Fe+3 రాసాం +3. Pb+2 +2 oxidation state, +3 oxidation state. Maximum atomic number or atomic state of an element should be equal to group number. Minimum is equal to group number -8. Thank you.